soul take flight, take me through the night, down, down, down by the river, down, down, down by the river, hanging moon in fog, mist will lead where you belong, sweep me off my feet, down, down, down by the river, down, down, down by the river, down, down, down by the river, inky amber, swirling down, just leave the flames and take a chance to be with me tonight, take my hand and hold it tight, 'cause you and I are everywhere, the night is young, we're going down, down, down by the river, down, down, down by the river, down, down, down by the river. Don't wake me up, just leave me there, dreaming. Lace your heart with mine, let your sleeping soul take flight, take me through the night, down, down, down by the river, down, down, down by the river, hanging moon in fog, mist will lead where you belong, sweep me off my feet, down, down, down by the river, down, down, down by the river, down, down, down by the river, inky amber, swirling down, just leave the flames and take a chance to be with me tonight, take my hand and hold it tight, 'cause you and I are everywhere, the night is young, we're going down, down, down by the river. Всем привет. Привет, Георгий, привет, Энджел. Пришел к началу стрима. Да. Офигеть, сейчас дождь пойдет. Что это за игра? Это чуть-чуть проспал, совсем чуть-чуть. Это Baldur'S Gейт 3, пошаговая RPG. Где ты принимаешь решения всякие разные. Короче, Dragon Age, но с другим видом. И с другой боевой системой. Почему это я заболела? Нет. Пока нет. Вроде. Так, я сейчас включу камеру. Привет, эффект. Я сегодня темная или фийка.
Я сегодня в черном. У меня траур. Сейчас все прогрузится, то как всегда. Ни хрена не прогружается. Пришла сразу на словах о Драгонаге. Как там говорится. По зову сердца. Блин, капец прогрузки. Это парик. Капец, вообще жесть. Посмотри, как долго грузится. Я даже не помню, что это за здание написано. Почта. А я тут не была еще, по-моему. Я за Shadow Heart, короче, сегодня. Короче, пойдем туда, посмотрим, что там. Надеюсь, мы тут пройдем. Какие вы все невнимательные. Осталось понять, где. Ладно, я хочу спуститься вниз, а потом наверх пойдем. Еще пещера какая-то. Короче, мы пришли в город Baldur'S Гейт, врата Балдура, но мы пока в пригороде шляемся. Тут очень большое место, очень много всего. Я даже не знаю, куда пойти. Я просто изучаю пригород. Были тут в цирке. Знали, что местного клоуна расчленили. Жесть. И нам надо найти его части. Как эффект прошла медкомиссию. Кстати, Ларианы вроде как должны были сегодня выкатить какой-то огромный патч на 20... Ой, на... Ну да, на 20, по-моему, гигов. А чтобы его установить, нужно 150. Кстати, управляющая цирком какая-то драг-квин. Да блин, оставь он. Уйди от меня. Дурацкая камера. Я, короче, приняла решение насчет финалки. Возьму в аренду, наверное, игру, потому что она очень дорого стоит. А в аренду игра стоит 3000. Так, а там что? Как туда попасть? Наверное, через пещеру. Хотя не факт. Хочу финалочку поиграть. 29 числа она выходит. На этой неделе сказали. А что тогда в сообществах говорят сегодня. Тоже мне. Сплетники. Хреновые сплетники. Еще какая-то пещера. Ну отсюда я выходила, я помню. А там что за пещера была? Я не знаю. Где-то тут была пещера. Я потерялась. Где-то здесь была. Не пойму, не помню где. Тут столько пещер, что я запуталась нафиг.
Так, здесь ничего. А, вот она. Взяли все, что можно. Жесть. Сколько ж крови у тебя отобрали? А когда у тебя ДР-эффект? Патчи поцелуй. Сегодня 14 февраля. Вот и думают, они подарок к дате сделают. Там же не только поцелуй, там еще что-то. Там много всего. Так, что тут происходит? The boss is expecting you. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Какой босс? Кто все эти люди? Look, unless you're an expert in steel watcher gyroscopics, please get out of my light. А, 17. Я думала, это у какого-то вот там твоего родственника день рождения. Оказывается, у тебя. А, это эти, которых я спасла. В подземельях обитаете. Good luck. This damn city's more treacherous than the Underdark. Кто из них босс? It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. Да, но продолжается. Что это такое? Мы знаем, что это такое, но мы не будем говорить, что это такое. Inside the rock. But when I ask the stone why it shakes, it only screams. I want to go home. Ты есть свой родственник. You look different when you're not trying to talk someone down from igniting a barrel of rune powder. Chuck your questions at Wolbram. That's his job. I can make time for chatter. Где этот ваш Вульбран? Мне его надо отговорить. Взрывать. Very well. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, Привет, and Валек. you, I hope. Горташ или Горташ? Горташ, наверное. Считай, что мертв. У меня есть свои причины уничтожить его. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle. И как же тебя заинтриговала мама эффект? Me and every man, woman and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. And the fucking Gondians are to blame for all of it. Не унывай, мы пришли помочь. I heard about that. You had the Harpers all excited, but there aren't many Harpers left. These Steel Watchers, one of them is the equivalent of a red dragon. An army of them. Well, there's never been an Интересно, army of dragons. как их нам By остановить? hitting the Gondians hard. They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. Да, я They've заметила. always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given the chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city Может быть, это screams что-то, что тебе хотелось, о чем ты рассказывала маме? to put a stop to them.
But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Каков же был план? Same as it always is. Eliminate the threat. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A room powder bomb. First of its kind. 50 wizards high on the weave couldn't summon this kind of firepower. Это про Гейла сейчас было. Gondian facility. And boom. Problem solved. Wulbren, please. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barkus. The adults are talking. Ну, вообще-то, Барк в чем-то прав. Это все похоже на массовое It's убийство. liberation. The Gondians picked their side the minute they took orders from Gortash. Может, они If там they как had any рабы. courage, they'd have refused him and died like heroes, spitting in his face. Now they'll die like the dogs they are. Я найду другой способ. There is no other way. But I believe in Все second старый мне chances. одобряет. When you come crawling back here, and you will, we can talk. Можно я Старину по голове дам? То есть я могу ее взять. Чё? Так, я ее просто взяла. Я не собираюсь ничего взрывать. Пока что. Почему лестница заминирована, что ли? Locked. But there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Он и так стукнут. Может, у него на место станет голова, если его еще раз стукнуть. Где я? Блин, далеко я от локации своей. Я была где-то здесь. Нет, я была где-то вот здесь. Ладненько. Значит, мне вон туда. Что это за место такое? Погоди, стой. Welcome to the Rivington General. Browse carefully. The weapons are sharp. Hi. Or want a blade, or a bow, or a dagger, or maybe a spear is more your thing. You look like you know how to use a spear. Какое копье? Spear. Ты вообще... У меня два кинжала за спиной. Ты слепая, что ли? Да ты продаешь оружие кузнеца? Yep, that's me. Ворчливый он малый, да? On the outside, but he's a softy at heart, like molten steel. Also, he's a living legend. Она похожа на Карла. And he says that if I move enough stock, I might even get to have a В go on the манере anthem. разговаривать. Ты ему прямо готова задницу расцеловать, да? It's Giltrol Angelion, for God's sakes. If you knew how good he was, trust me, you'd feel exactly the same way. Давай посмотрим, что у тебя. Yay! Так продавать буду я тебе всякий хлам.
Думаю, клоунский молот мне не нужен. Так, что она продает? Ого. Ля, какой красивый доспех. Это что? Блин. Что бы купить? У меня глаза разбегаются. Хочу вот этот доспех. Надевая эту кольчугу, вы получаете умение с ней обращаться. Охренеть. Так, хочу по счету. Короче, я хочу этот доспех, мне пофиг. Мне просто он нравится. Want more? Want less? Want a set? Выглядел он красивее, когда был в инвентаре. Ну ладно. Я просто побегаю для вида. Что происходит? Кто это? Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. You'll see. Я хочу красивую одежду. The Absolute army is on our doorstep. You want to live? Get out of here before it's too late. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. Что ты такая красная? Baby. Ready by the door. You should do the same. А тут кто? Train the dogs again, Miss Martha. Чего? Сидеть, стоять к ноге. Ah, you speak, which means you're not a dog. So, what the hell are you doing in my kennels? Это мальчик? It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. They're not for sale. These are courier dogs, trained to follow orders, read maps, and protect their deliveries with their lives. They're worth more than their weight in gold. Ну ладно. Что за крики? Устричный мальчик Дринго. Hi. Чё? Суровая женщина, настоящий надзиратель. She's mean, but Dad says she'll toughen me up. Ты, кажется, не очень закаленный. Well, that's why I need to work hard in the kennels every day, to get tough. Dringo, get back to work. And you, what do you want? This is a private yard. Я пошла. Let's see. Какие странные создания. Почта. A new face. Something to send? Don't be shy. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed.
В смысле, доставка не гарантируется? Well, we've had to change the policy. Hard to send letters by road when there's a rampaging army of fanatics bearing down on you. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but Найти пропавших. Зачем я сюда зашла? Я не хочу письма искать. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? А! Есть догадки, куда могут пропадать твои птицы. Привет, Сердж. Кстати, скорее всего, на выходных стримов не будет. Так что мы увидимся только, наверное, или во вторник, или в среду. Ну ладно. Помогу, если смогу. If it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me, unopened, of course, and there's some gold in it for you. Ну да. Внезапно ко мне приезжает сестра, поэтому я не смогу стримить. Хотя она не ко мне приезжает, но она будет со мной. Так что в любом случае не до стримов будет. Хотя, может быть, не знаю, в воскресенье получится выйти в эфир ненадолго днем, но это не точно. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Ну ничего, если что, на следующей неделе я буду стримить 24/7. А, на следующей неделе же как раз праздники. Вот, 23-го. 23 это, по-моему, пятница будет. 3 дня можно будет стримить без перерыва, если, конечно, мне там работу не подкинут. Искать пропавших голубей. Ну, вроде как мы тут все обошли. Единственное, что вот там туда так просто не попадешь. Здесь я уже была. Короче, пошли пробиваться к городу. Сам город пойдем. Тут уже мы ничего не найдем, я так поняла. Где этих голубей искать? А, так голуби внутри? И где? А я думала, их по всему городу надо искать. А они где? Они? Чё? Чё он там болтает? Кто такая Стелмина? А, это тетка, которой нам надо было идти, что ли? Который доверял император. Ты ведь правда осознаешь, что убивать дурно? Астариан не одобряет! Пошел жопу, Астариан! Я сейчас тебя заменю, Астариан! Ого. Ритуальное убийство. В эльфийской песне. Блорис Медовуха дает вам советы по экономии. Ладно, пошли голубей ловить. Только я хз, где их ловить? Да-да, эльфийская песня. Было такое аниме.
как-то давно. И где ваши голуби? Как мне на крышу залезть? Я знаю, как мне залезть на крышу. Ща я как залезу. Или не залезу. Блин, а куда мой туманный шаг делся? Я думала, что вот эта штука, когда ударяет, обездвиживает, а это просто как заклинание доступно. Так неинтересно. Ладненько. Да почему путь-то перекрыт? И где тут эти ваши голуби? О, кажется, их кто-то убил. И чё дальше? Нельзя добавить в инвентарь. А что с этим сделать? Кошка, небось, какая-нибудь убивает их. А, вот тут еще. А какого хрена? И чё? Я провалила внимательности. Что дальше? Я так понимаю, надо идти по следу, а где этот след, хрен его знает. Ладно, придется полежать плашмя. Я хз, где голубей искать. По крышам бегать, голубей гонять. Да-да. Блин, как этот квест делать? О, тут голуби, а я их и не заметила. С ними поговорить можно, а чё я, блин? Это самое. В горлах прыгать не хочет, она не дура. Она лежать плашмя не желает. Сейчас поговорим с голубями. Наверное, он что-то скажет. The commander will soon straighten you out. Чего? Name and rank, quickly now. There's a war on. Чего? Звание, мы что, в армии, что ли? Those great clodding dirt snufflers. I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianfa. State your purpose, Ground Walker. I don't have all day. Говорят, у вас тут в последнее время стали пропадать офицеры. Что с ними происходит? Damned awful business. Fine fires, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter.
If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Так, ладненько. Это какая крыша соседняя? Вот. А как мне на крышу залезть? Капец. Чем мы занимаемся вообще в этих вратах Балдура? Пришли мир спасать, в итоге спасаем голубей от смерти. Нормально. Да куда? Что происходит? Это так получилось. А я еще, кстати, должна здесь в катакомбах найти. Или я уже нашла? Я что-то уже забыла. Посмотрим. Так. Подожди. Блин, Карлах там не может никак переместиться к нам. Так, сейчас. А, точно, мы до конца еще не расследовали. А вот и стопка писем. Ого! А, кот! Гейл, нужен Гейл, срочно! В лагерь. Я просто знаю, что это кот Гейла. Так, ладненько. Кого бы убрать? Астарион, убирайся. Сори, Астарион. Ты нам не подходишь. Yes. Пока. Darling, I'm hurt. Ой, да блин! А, да, ты все, ты ушел. Пока. Где Гейл? Гейл. Свои задницы спасти. Это точно. Гейл, оденься хотя бы. Правда, у него нету ничего. Никаких этих посохов. У нас один посох на весь отряд. Ну, и чё? Пошли с котом разговаривать. Mr. Dakarios, heavens! Fancy seeing you here. Tara! That can't be you, can it? I suppose you won't be terribly shocked to find your old friend Tara amongst the pigeons. They've always been a personal favorite. My, is that a ring? For us? Oh, you shouldn't have. Enjoy yourself now, Tara. Looks like you've got. В смысле развлекайся? На голубей дерет. Гейла, это она жрет пропавших курьерских голубей. Скажи ей, чтоб прекратила. Right. Did you hear that, Tara? Stop it. Well, these must be important birds indeed, Mr. Dakarios. Forgive me for feasting on their bodies and bones so very voraciously. Oh, she's agreed. Just about. Вообще. Такой кошатник. Кого-то... Ой, он мне напоминает. А у меня ухо отвалилось.
Погодите. Блин. Из-за очков не могу нормально одеть уши. Ща, погодите. У меня тут система. Ушная система. Почему никто не смотрит Baldur'S Гейт? Интересно же. Какого черта? Короче, сегодня ухо не хочет со мной общаться, поэтому без ушей. Без ушей будем разговаривать. Привет, Лимон. Пришел на минусуха. Старость, не радость. Так, пошли обратно. Надо Карлах еще забрать, а то тут бедняжка на крыше застряла. Темная эльфийка превратилась в человека, в эмо-гёл. Капец. Don't suppose you've stumbled across those letters yet? Не это ли письмо ты ищешь? Thank the gods. Unopened as well. Oh, what a relief. My customers will be most pleased. Here's your fee. As promised. Что там за кольцо хоть мне дали? А где кольцо? Странно. Так, Гейл. А, оно у Гейла. Нет, Гейл. Кольцо я заберу себе. А ты пойдешь обратно в лагерь. Потому что 2 мага мне не нужно. Я, наверное, возьму эту Shadowheart. Хотя, блин, надо взять этого хрена. Как его зовут? Астарион. Потому что там у него задание как бы. Yes. Lead on. Пойду посплю, может быть, что-нибудь новенькое скажут. Кат-сцену какую-нибудь, может, покажут. It is the smell that strikes you first. Spiced ceremonial oils cut through with the copper tang of blood. Это Орин. Что происходит? Чего? Empty eyes stare. His lips slack around a curl of parchment. Что за приколы в моем лагере? A message. Жесть. Вот и Зевлор нашелся. Пиздец. I hope Zevlor rests in the softest, sweetest peace possible. He deserved more than he got.
Это по сюжету он так? Или мы могли его спасти? But the way his people spoke of him. Hatred. But grief as well. For the man they thought he betrayed them. But only in the hopes of saving them. Кто тут знал Зевлора? Хальсин знал. Even a wet rag like Zevlor deserved a better death than Да that. что ты говоришь, надо же. A cruel end. I wouldn't have wished that for Zevlor, no matter his failings. Да. Zevlor turned to darkness in his desperation. But he did not deserve a fate such as that. Ну ладненько, пойдем спать с трупом в лагере. Привет, Ред. Я только девочку расспрошу о чем-нибудь. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients. И вообще пофиг. Привет, Гратекс. Так, что происходит? О, господи, опять. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been... Dragon's Dogma 2, возможно, буду. It's rebelling against Мне бы в первую поиграть. Fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. Я тоже играла, только бросила. An elder brain Отложила до лучших времен. Elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Come. You may as well sit a while, now that you are here. Your company Тебе как здесь? Нормально? Сидится. Unwelcome. В жопе мира. Вот у твоей компании меня тошнит. Что ты делаешь? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. I can think of nothing. Уже сделал предзаказ, но ты даешь. Что-то из твоего прошлого? Indeed. Duke Stelmane, or as I knew her, Berlin, when she was alive. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Это как? In life, she was my business partner. Back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. 4 раза больше первой части, жесть. Не хочу себе спорить. Спойлерить. Да блин! Together,
we brought order to chaos. Играй быстрее, эффект. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Хочешь и тебя обниму, господи, какой ужас. Если бы я не знала, что ты и летит, то решила бы, что ты расстроен. As ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin thought the same at first. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals. Even a mind flayer's. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Это было I am проницательно. glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Стоит мужик на остановке, ему жена звонит, говорит, давай быстрее, мужик ждет автобус быстрее. Жалко, здесь нельзя превращать броню в обычную одежду и носить как внешку. Почему они этого не продумали? Надо им написать. Сказать, чтобы они так сделали. Так, ладно. Сейчас в сборе, пошли отсюда. Да, Карлах! Слезай уже оттуда. Блин. Платные скины в такую игру вряд ли будут добавлять. Это ж тебе не какая-нибудь Call of Duty. Что ж, пошли в город. Правда, я не знаю, как мы туда зайдем. No refugees. It is decreed. Да что с тобой, женщина? У меня срочные дела в городе. На, подавись. Article 30.1.5 of the Council's decree on extraordinary wartime measures. I am confiscating that. The city thanks you for your contribution. Что ты там конфисковать собралась? Меня зовут Ромашка Росиночка. Расфуфырник. Чего? Well met, citizen Fluffington. The parasite stirs. From the construct you feel connection, resonance. Что это еще за хреновина? I am a steel watcher, citizen. Here to serve the people of Baldur's Gate in the name of Lord Enver Gortash. Что за искусственный интеллект? State your business. Средневековье. Атаковать? Серьезно? Так, это мой город, мой дом. Ага. Eyes open, body still. Типа будут проверять меня на обман. Whoa. My engine, it's almost, I don't know, buzzing.
like it's paying attention. Your party's prior transgressions are reflected in its stare, as witnessed by the cult's ever-alert, scrying eyes. It has heard the howls of slaughtered goblins. It has seen the deep shadows of Grimforge, and the stone floors left bloodied. The Watcher speaks directly into your mind with a voice like poisoned honey. You are marked for special treatment. Not simply an enemy of the people, but an enemy of the absolute. Come quietly, or die. Я не хочу быть арестованной. Допустим. Your peaceful surrender has been noted. You will be transferred to Worms Rock Prison, where you will await further sentencing. Мы сбежим. Eat this, you pile of junk! Take heed. Recovery is imminent. Бежим! Бежим в город! Что это было вообще? I'm here. I won't let anything happen to you. Look at you. Exhausted. You've been pulling all-nighters to keep watch. I know you have. I don't mind it. Сломали робота. Так, ты кто? Looking for lodgings? Don't bother. All the decent places are gone. Damned coronation. The missus and I have been dreaming about the city. No more sleeping rough. Didn't expect to find it locked down tighter than a watcher's fist. Let's see what this does. Так, нам надо сюда. В ночлежку. По квесту. So many victims for Cazador here. They're the kind of people no one would ever miss. Listen, it's got private rooms. Искательница приключений. Seems like a good moment to talk. Come to Baldur's Gate, he said. Adventurers get welcomed as heroes, he said. Poxy Drim and his bleeding notions. Word to the wise. Give that ill-mate a temple a wide berth. Rude buggers. Certainly not bringing my trade there again. Вообще-то у них только что верховного жреца убили. Does that excuse being rude? Excluding folk? Come off it. They wouldn't let me in. Spouted some tripe about my sort and absolutist murderers. I only wanted to sit down a minute. Чем ты занимаешься? Let me show you. Продают всякое дерьмо. Ой, кстати. Чё так величественная картина стоит всего 19 рублей? Не такая уж она и величественная, походу. Да, это тебе не в Divinity Original Sin, где картины стоили до хренища денег. Блин, мне так жалко доспехи продавать, они такие красивые. Sir, good, sir. Give me 3 days and... Oh, apologies. Thought you were someone else. Greetings, so forth, so on. Я разыскиваю убийцу, дварфа в красном. Точно как ты. How dare you?
Accusing an upstanding Не citizen похож. like me of being a dwarf? I'm a halfling, you oaf. Сори. Я не разбираюсь вот в арках и в остальном. Blooming hell, you look famished. I've got some victuals that'll warm you right up. Чего такая щедрость? Have a skeg at these. That should do ya. Мне больше интересно, что будет, если ее убить. Ну, точнее, не убить, а там, что там, Shadow Heart хотелось мне сделать. I've got a long road ahead. Так, вот какой-то гном рабочий. Надо сохраниться на всякий случай. We should go. Что это с ней? I do not want to face the master if we're late for his black mass. Soon, sister. I only need one more mark. Это вампиры? We have enough for the master. No more are needed. It's not for the master, it's for me. I spent 100 years eating rats. Чё они днем and тут dogs, стоят? but soon Их должен, I'll be able to их сжечь должно же. I want someone there, ready for me. And once the mass is done and our Lord grants us freedom, I can celebrate by drinking them dry. Cazador promised you your freedom, and you believed him. Ha! You were never burdened with intelligence, Petras. But your load seems especially light these days. Astarion! It cannot be. Oh, that's no way to welcome back a brother, doll. Didn't you miss me? Why would you come back? You got out. You were free. Я промолчу. Isn't it obvious, sister? He wants to ascend with the rest of us. He heard about the ritual and the power our master will grant us. So he came back with his tail between his legs, hoping all would be forgiven. You always were an idiot, Petras. Why does Cazador need me? What is he planning? Brother! Please! Мы же добренькие. Fine. You owe your wretched life to my friend. Now tell me what I need to know. The master is preparing the black mass. Beneath his palace, there's a defiled Зачем ты chapel. его It was убил? hidden there the entire time. Hidden from us all. The black mass. It will be his triumph. He'll complete the ritual and emerge the vampire ascendant. He'll walk in the sun. He'll be free of the hunger. He'll tap into power no vampire has ever dreamed of. Best of all, we'll join him. His Конечно, loyal да. servants walking in the light as living vampires. We'll be free, brother. Я тебе верю, дядя You Стэн. can't believe that, Dal. When has Cazador ever shared power? We deserve this, Astarion. Can't you see? We've given him everything. Our blood and tears. And he's finally going to reward us. And you will be with us when the time comes. It's fate, written in your very flesh. Хм.
Они, наверное, предупредят его, что мы идем. Yes, and they'll be trembling in fear when they tell him. They're no threat to us. And they have no choice but to do Cazador's bidding. I pity them. Still, though, a living vampire. Почему он отличается от них? У него не красные глаза и не такие зубы. Who wouldn't be interested? It's the ultimate freedom. Freedom from the hunger. Freedom to live a real life in the sun. No temple required. And if I were to ascend instead of him, freedom from Cazador, once and for all. Я не хочу давать ему власть, мне он не нравится. Well, it might be. And there's only one way to find out. I have to know. I have to face him. Ну хорошо. I am more sure than I've ever been. And now we know he's skulking beneath his palace. We can take the hunt to Cazador. All right, let's go. This place stinks of rat blood and despair. Мы еще гнома не нашли. Wonder what's past this. Так. Открываемся. Давай быстрее. Это я возьму. At the ready. All right. Time to skulk about. Быстрее. Я ничего не делаю, я просто стою. Я просто стою. Я что-то своровала письмо какое-то. Хочу посмотреть. Фигня. Зачем мне шляпа? Выброси. Так. Короче, зря мы его подозревали, этого чела. Блин. Мне нужны эти сундуки. Now, what do you reckon, lass? You trust these steel watcher thingamajigs? Ровно настолько, насколько могу затолкать их в сортир. I'll second that. It's all right where we can get work repairing them, but what happens when they build something else to do that? It's no good, I tell you. Блин, чел, ты мне мешаешь воровать. Right tool will do the trick. Книжки какие-то. Not for communal use, it seems. Простите. Простите, пожалуйста, я не хотела. Много сундуков. Ладно, я тут что-нибудь сворую. Что там?
Происходит. Ха! Однако. Notice some blood has pooled on the wooden floor. Да блин. You notice the blood's source. A body hidden under the bed. Что за труп? Кто это? Опять ключ. I know this key. It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Что происходит вообще? Кто там к парированию готовится? Тут что-то происходит. Have a lot on my mind. And, well, in it. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Да какого? Organs in these vials. Органы в бутылках? Что здесь происходит? Так, мне надо посмотреть, что это за одежда. Ничего не понимаю. Here we go. Еще двойные двери. А, ну это понятно. Дурацкое расследование. Ничего не понимаю. Ты в курсе, что у вас там труп валяется? Он так и будет теперь смотреть на меня. Subscribes to what it... Пошел ты. Just out of view. Better be cautious. How much farther can I go? Короче, Ташкент нужен этот. Или как его там называть? Ташкент. Ты явно что-то знаешь. It is you. Most definitely not anyone else.
Наверху обнаружено тело дварфихи. Кто-то ее там спрятал. Что ты об этом знаешь? Oh dear. A dwarf, you say? Feel. One of Mamzell's Какие-то girls звуки from странные, как Shiress's будто кто-то caress. кричит. Been gone for a 10-day. Smiled as wide as the wide, but twice as sunny. You don't suppose the murderer? Oh, goodness no. It's too horrible to imagine. Horrible hells. I better lay low. Lower than low. Under low. Тихо под плинтусом затаиться. Похороните меня под плинтусом. Still alive, so that's progress. Wonder if the gods are watching me. Куда подходит цветочный ключ? Хрен его знает. There's that sweet mug. Я нашла тело Фионы. Похоже, ее убили. Murdered? Oh, dearie me. Make sure Mamzelle knows. Across the way at the... I'm staying put, mind. If a killer wanted me dead, I'd already be crammed up. Может быть, ключ вообще от другого помещения? Уж я не знаю откуда. К чему он подходит. Never a dull moment. А тут, кстати, еще дверь есть. Ванна комната. Чел, ты в курсе? What if they build Softer than a whisper. И куда тогда? Чел, иди отсюда. Да за что? Out of sight, out of mind. If everyone else minds their business, I'll be fine. I don't need any attention right now. This calls for careful footwork. Not everyone subscribes. Да мне надо открыть последний сундук, отвали от меня. One day I'll catch a break. Я хз, куда еще можно попасть? What's hiding here? Пошли отсюда. Everyone at Shiress's caress is a... I just want somewhere warm and safe. В смысле туда не попасть? Что за бред? Look at you. А зачем скрытность, если она не работает? Почему? Работает, просто не всегда. Keep watch. I know you have. Так. Ласка какая-то. Хренаска. Это вот здесь. Я так понимаю, это что-то типа борделя. Ну, пошли. Зайдем в бордель. Forget your worries. Indulge yourself.
О, опять дамба летает. Я не могу. A weary traveler, battered and bruised. You come for sustenance. No. Нет, я вообще-то расследую убийство. Я местный детектив. Yet eyes burning hot. Oh yes, I know your bliss. Тут можно по ходам. Какая еще дворфийка? Мы можем не говорить об этом. Sweeting, are you blushing? There is no shame in pleasure, even less when the pleasure is pain. Какой-то странный у вас бордель. Our stern librarian. She isn't here today, alas. Your penance must. Я ее нашла уже, она мертва. Well, we've other ways to fill your void. A drink for one, a pair of drow for another. О паре дроу я слышала. Я о них наслышала. Ночлежки, труп женщины-дварфа совсем свежий. Это может быть Фиона. Во имя матери всех кошек. Чё? Oh, by the mother of cats, I pray she didn't suffer. They'll miss that face. Else, the regulars will miss her more. They swarmed her like honeybees at the hive. Oh. Losing Fionn slashed a big hole in my coin purse. I should get to replacing her. Женщина мертва, ты думаешь о деньгах? Sweeting, this is Baldur'S Gate. I've seen more murders than a butcher's right eye. There'll be time for tears. Cruel as it is, I must turn my mind to business, or more precisely, the lack of it. Ты ведь наградишь меня за эти сведения? I have little coin, but I offer sin in abundance. Talk with the Drow twins in the tap room. They're legends among the regulars, almost myths. Tell them they're your gift from the Mamselle, and let them show you why. Anything else on your mind, sweeting? Давай поторгуемся. Блин, я не понимаю. У меня вроде ничего нету такого. И все равно перевес. Почему? Кажется, я забрала у нее все деньги. Ну и ладно. $10К. У меня 10К. Так, это можно отправить в лагерь. Это тоже. Так, я хочу посмотреть. Ладненько, дроу, говоришь. Это, конечно, не дроу, но... О, фига себе, у нее костюмчик. Welcome to Sharess's caress. What can Hoots do for you, stranger? You got a taste for ale, I reckon. Or maybe... Ah, forget it. My new brew could drop you in the wink of a spectator's eye. Скажи, что за новый рецепт. Как раз то, что нужно, хочу попробовать. Don't know about that, chum. Hoots Hooch packs a stronger wallop than all 10 of my knuckles. Could beef you up, sharpen your tongue,
or knock you out cold. No telling till the Ну, first раз никто drop не смотрит, hits your тогда gun. я выключу камеру. Давай, я рискну. Damn, the gal knows what she wants. First one's on the house. So, don't come bawling to me if your big toes fall off or your tongue coils in a knot. Погоди. Another step forward. You're looking parched, sweetheart. Another tankard? Else, Он darling. такая Another зеленая. sip and I'm like to spill over. But other hankering for spicier flavors. How about you give me a taste? Смотреть молча. What'd you say, doll? Have a sit on my lap. Let's see what pops up. Darling, how you set me a quiver. You are a beast among men. No, a dragon, setting my phoenix nest aflame. I shall slake your thirst, dragon. You will part your lips and drink of my essence. I will drink your essence. Hoots, order up! Another tankard for the fist. Понятненько. Как они тут всех соблазняют. Где тут ваши эти хваленые дроу? Что-то я никого не вижу. Another case closed, another bottle open. Huzzah to Valeria! Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Я нашла новые улики, следователь. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Ты такая... Months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine. I'll bite. What's your theory? Ей? Я думаю, это он. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Капец. Well, what are you waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Подписалась. Где эти дроу? Не вижу никаких дров. И приватные комнаты. Какого хрена? Куда мне идти?
Сказали подойти к бару. Но там никого нет. Может попробовать черс подойти? Горилла, кто-то знакомый. А нет, не знакомый. Damn, Hoots! That new batch burns stronger than a pit fiend's fist. I'll take that as a compliment. Take it however you want. But I'll be having my usual from now on. Something's off about this one. On your guard. Oh. It's Raphael's favorite misadventurer. You've put me out of pocket, you know. Raphael bet me 5 soul coins you'd reach the city in one piece. He rented a room upstairs in the hope that you'd drop by. Как много здесь гостей. А ты кто вообще? I forget we've never met. I've had my eyes and ears on you so long we feel like old friends. Carilla is my name. I'm Raphael's assistant, shall we say. Take your time. Have a drink. Sample the goods. Go see him when you're feeling refreshed. Ну капец. Press your belly to the bar, chum. А где дроу? Have a look. All set, Это are я you? не понимаю. My business is slinging tankards, but you poke some folk hard enough, they're bound to squeal. А, понятно. Вот у вас бар как выглядит. Королева кто? You can stare as much as you like. Можно мне такое же платье, как у тебя? Значит, Рафаил наверху. Хорошо. A new face. Looking for another chapter of dirty law for your biography? You have but to ask, and we can grant you a moment of pleasure. Don't be shy. An intriguing pair. Takes me back to my youth. Хальсин, Хальсин, ну ты вообще. Тебе это интересно? Ой-ой-ой. И как вы дошли до жизни такой? I used to work as a courtesan back home, and my sister as an artisanal masseuse. But men are treated like dogs by the underdogs matriarchs, so we fled. We found surfaces craved the body of a drow like a drug. Life is easy in our line of work. А тебе никогда не хотелось заняться чем-то иным? Perhaps, once we have saved more gold, another adventure will begin. We've had busier days, but life is comfortable here with Mamza. Мамзель. Амира сказала, что раз я ей помогла, то могу не платить дар от заведения. Silly. We are the gift. One free ride with me or my brother. Or perhaps you have greater ambitions yet. Trust me, you don't want to miss my signature Mesobaranzan love trick. Какие же вы шлюшки. Вы двое удивительно похожи. We are twins. А если у вас ребенок родится? Since I came to the surface, I purchased an enchantment to bless me with infertility, if that soothes your mind. Вы же на самом деле друг с другом не спите. Да тут инцест, товарищи. Kissing each other, but when we are hired at the same time, there are often many other clients in the room to attend to.
Ладно, давай. In that case, we will require 2 of you. And indeed, I suggest it. Because I have never seen a creature as fair as this Это ты про кого? elbow beside you. What a world. I never dreamed I'd be on the paying end in a brothel. But our leader here has made the dire mistake of failing to sleep with me so far. And it's a mistake I have been aching to correct. Какой ужас. Возможно, я об этом пожалею. Perhaps you'd care for a little extra company. Да, давай еще, Карлах. I suspect we shall be more than merry. Charming. For being a friend who helped Amira, we will charge a little less. Че, у меня 10к гуляем. Карлах, не хочешь присоединиться? Let's go. This is Какой thrilling. кошмар. Так, а куда идти? Или уже все произошло за кадром? Капец. Да куда ты? А, тут еще комнаты есть, я их не заметила. Birthday boy's just nervous, but don't worry. Everyone is your S's. Логово дьявола? В смысле? Devil's Den. Мы в логово дьявола идем? А, нет. Так, ну чё? Что у вас тут? Кривой стул. Там где-то кит-траквоз сражается. Пока мы тут бегаем. Look, you didn't sign a treaty permitting you to march a warband through my land. Что? Типа Карлах должна уйти. Прости, Карлах. Hey, soldier. Тебе придется побыть в лагере. Really? If you insist. Какой кошмар. Quite the merry little party we've assembled here. Жаль, эффект этого не Cruella's all custom from our home. Groups of 5 or more meet quorum to qualify as orgies. 4 or fewer are simply a gathering, legally speaking at least. Shall we? Пробормотать под нос молитву. I hope you're not afraid of the dark, my darling. I must snuff out the lights before we begin. It's all part of the experience. The room is bathed in total darkness, so there is nothing to distract from your ecstasy. Фоткаем компромат. The lady, Nim, moves your hand to where the clasps of her Что это blouse lie. такое? All right, sweethearts. You dare to dance with a professional, you'll get your desire. Her skin is like lustered pearls, almost translucent, and so delicately smooth. He's so perfect. It could move even the toughest soul to tears. Nature used all of its powers when it sculpted you, Astarion. It's so easy to see why that body alone ruined so many lives. You haven't earned the right to stare at me like that. Какой ужас.
I can't help myself. You look so delicious. I hope you like a kiss with teeth, druid. As long as you like to be caressed by claws, Astarion. For this, I feel we should be paying you. Astarion lavishes attentions on everyone present with flawless technique. Unfazed. Astarion шлюшка. It's all pure instinct. But when you meet his eye for a moment, there's a look about him that reveals he's a million realms away. Жесть. Give me a moment, for pity's sake. You've exhausted me already. We recover quickly, but not that quickly. Even in the best of times, it's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos, with Baldur's Gate preparing for war, the caress feels like the final flicker of a beautiful flame before darkness falls. Понятно, почему мы голые. Глупый вопрос. Сейчас, минуточку. But what I underestimate the forgotten prince's closest sword. Так, ладно. Надо одеться. Где моя одежда? У меня так много ключей. Ой. Что я сделала? Well, look who's finally up. Heard you had a taste of Hoot's newest hooch. Bet you don't even remember half of the foolery you got up to. Well, make yourself at home. You'll be staying a while. Какого хрена? Где мои спутники? Что мне делать? Выпустите меня отсюда. Где так остались в борделе стоять? Вы нормальные вообще или где? Someone there? Да ё-моё. Что делать-то? Что мне делать? У меня ничего нету. У меня все отобрали. Эй, чел. I want to have a word.
Помогите! With haste. Что мне делать? Как мне отсюда выйти? Вот там чел какой-то сидит. Чё настоящий? Привет, Ота. Как дела? Выпустите меня отсюда! Выпустите. Я сама выйду. Guard prepares to attack. Fugit. Ой. Я сбегу. Как сбежать? В смысле невозможно? Что мне делать-то? Пошли в жопу. Какого хрена? Survival is all that matters. Думаете, я вас не убью? Я вас убью. Maybe not the best time. Дайте мне хоть что-то одеть. Интересно, где все мое? Где мои вещи? Козел. Козелы. Куда вы дели мои вещи, уроды? Тут камень есть. А, поняла, где мои вещи. Вот там. Вы думаете, я вас не убью? Потому что я добренькая. Это еще ничего не значит. Ой. Вставай, что ты разлеглась? Два хода будет лежать. И убьют за 2 хода. Так, ладно.
Оружие потеряно. Что бы с тобой сделать? Ладно. Придется прыгнуть, пожертвовать здоровьем. Эх. Ты чё? А, оружие подобрала. Блин, они еще и лечатся, козлы. Я точно сдохну. Я сдохну. Так. Вот это мои сундуки. Точнее, мои вещи. Козёл. Мне конец. Так, понятно. Загрузка. А, то есть я опять в тюрячке? Better than nothing. Better than nothing. Выпусти меня, козёл. To the chase. Seems things keep getting broken around here. You're about to get the blame. Your confession is accepted. Да, ты можешь дверь открыть? Давай, попробуй. И что вы сделаете мне? Будете бить через клетку? Так нечестно. У вас же есть ключ. Давай, открывай. Открывай дверь. Вот так. Молодец. Так. Извиняюсь. Один.
Я много побью, да. Я ж монах. Короче, я загружаюсь. Все будет долго. Интересно, на чем я остановилась? Ночлежка. Так, а где автосейв? Автосейв в жопе мира почему-то. Блин, ладно, придется сдохнуть опять. Как мне из тюрьмы-то выйти? Мне никак не выйти. Ладненько. Попробуем по-другому. Так, где я нахожусь-то? Так, нам куда-то в ту сторону, получается. Нет, нам в другую сторону. Куда-то туда. Интересно, каким образом я попала в тюрячку, если там закрыто все. Я попала в тюрьму. Greetings, citizen. You want past? Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed. Кажется, я сдохла. We must either earn an invitation or find a route where we can pass unnoticed. Жесть. Я просто не хочу загружаться. Там очень долго. Ладно. Где там этот хрен, который воскрешает? Вон он. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Мне нужно воскресить союзника. There are many answers. Correct. No. Thou walkest alone. On all these harsh nights, thou hast sought no company. Чё? Love is no domain of mine, and thou... Dost thou require a new ally? Then thou must return with the This is the price of balance. Very well. Мне еще и денег нет.
Где деньги? Я знаю, у Карлах были деньги. Карлах, дай денег. Привет, Геральт. Что ты сказал? Tell it to the chief. Мне нужны деньги. Надо что-нибудь продать. Тело клоуна продам. Так, 200 рублей. Вот это продам. Пойдем остарем. Мы с тобой вдвоем остались. Остальные все нас бросили после того, как наша героиня сдохла. Надеюсь, с нами будут торговать. Need something? I've got the tools for any job. Any job. 200. Ну ладно, хотя бы столько. Whatever you want. Надеюсь, это поможет воскресить ее. Потому что если нет, придется заново играть. А мне этого не хочется. Давай. Fate, dost thou require a new... Then thou must return. This is the price of balance. Well... Надеюсь, вещи мне все вернут. Или придется в тюрьму идти, чтобы вещи забрать. Давай быстрее, воскрешай. Как дела? Да так себе. Как видишь, люди вообще не хотят приходить. Так, ну чё? Вот падла, они все забрали. Что делать теперь? Перезагружать игру придется все-таки. Так. Двадцать 39. 20:39. Охренеть. Серьезно? Вот это, конечно, печалька. Ну ладно. Что поделать? Покемонов никто не смотрит. Да! Покемоны, не покемоны, никто ни хрена ничего не смотрит. Будем делать вот так. You got out. You... Brother! Please! Серьезно? Первый раз получилось. Так, больше не будем пить всякие странные напитки. The mask, it'll best of... And... Yeah, then... Still, though, a living vampire who would... And if I were to ascend instead of him... Так. Понятненько. Мы тут должны что-то сделать. А, мы должны попасть наверх. По-моему. Вверх тут. Спидраним. Да-да-да. Я это просто уже проходила. Поэтому я не вижу смысла делать это еще раз. Ты чё легла, алё? Расследование. You notice the blood source. I know this key.
It's identical to the one held by that corpse in the tunnels. Кровавленная записка. Сейчас мы тут все обшарим. Так, это тебе, это тебе. These tunnels were full of shapeshifters. Father Lorgan's name is written here too. Все, выходим отсюда. Надо чаще сохраняться. Давай быстрее, вскрывай уже. Давай быстрее! Да блин, серьезно? Еще и критический провал. Ну ладно. Так, надо рассказать вот этому мелкому. Так, ей рассказать потом. There's that sweet mug. But I'm staying put, mind. И пошли дальше. Бордель. Ой, свернулась игра. Бордель, бордель, бордель. A sturdy dwarf. Well, we've other ways. Oh. Losing feels. There'll be time for tears. Cruel. I have talked. Anything else on your mind, sweet? The clients have. But everyone who's paid a visit looks quite changed. Indeed, it is. Exceedingly handsome. Так, с этим все понятно. Цветы сейчас поговорим. Damn, Hoots. I'll take it. You've put me out. He rented a room upstairs. Take your time. Все дела. Это я тоже видела, смотреть молча. Говорим. Forget it. My new brew could beef you up. Новый рецепт, который пробовать мы больше не будем. So, don't come bawling to... Пойдем со слоном поболтаем. Hang on a sec. I recognize what you remind me of. Так, Давелла, убийство, Fine. рассказать. Well. Все. Так, дальше. Идем сначала к дроу. Ходим. Ну что, я проходила час. Я только что прошла за 3 минуты. Почти. Ля-ля-ля. Не платить. Дар от заведения. Двое похожи. Ля-ля-ля. В смысле, леди? Подожди. Погоди. Couldn't get us off your mind, could you? In that. But our leader here has made the dire mistake of failing to sleep with me so far. Perhaps you'd care for a little extra company. Oh, Чем больше, тем веселее. Расстаться с деньгами. Так,
Карлах ждет тут. А мы идем. Геральту должно понравиться. Это не свин, это слон. Это дамба. Ты не понимаешь. Это дамба. Был такой мультик диснеевский. Интересно, кто здесь живет? Я знаю, куда идти. Давайте быстрее. В самой жопе мира. Комната у них находится. Ждем, ожидаем. Комната в подземелье. Journey to the Underdark. Ти-ти-ри-ти-ти-ти. Ти-ти-ри-ти-ти-ти. But what I need, you do not have. And no. Почему тебе не нравятся слоны, Геральт? Quite the merry little party we have assembled here. In Cruella's all custom from our home. Специально для Геральта и тех, кто этого не видел, показываем еще раз. Главное не пить. Legally speaking, at least. А то опять в тюрячке окажусь. Помолимся. Самое интересное, в прошлый раз я помолилась и в итоге попала в тюрьму. Потому что выпила. Потому что не следует петь. Они не похожи на близнецов. The lady, Nim, moves your hand to where the clasps of her blouse lie. All right, sweethearts. Это уже было. You dare to dance with a professional, you'll get your desire. His skin is like lustered pearls, almost translucent and so delicately smooth. He's so perfect. It could move even the toughest soul to tears. It's so easy to... Кто хочет, посмотрит еще раз. Нет, не еще раз. Потом. Так, ладно. Все голенькие. Где моя одежда? Оденьтесь, бесстыдники. Да. What to do? Give me a moment for... We recover quickly, but not with Baldur'S Это Gate. было. Короче, пошли отсюда. What path lies before me? Дали 500 рублей за черный экран. Пойдем к Рафаилу теперь. Где там Карл будет? Seems simple enough. Чего? Библиотека или Минстер? Loudly in the library at all times. Bet I can crack that open. Exactly. Pleasure isn't just Мне просто интересно. doesn't make any sense. It will when you met the drow. Больничная койка. Nymph's Grotto. Конечно же, мы это тоже вскроем.
Пропуск на... О, это я удачно зашла. А тут кто-то есть. Здрасте. Чё? Tell me, am I beautiful? Нет. More than beautiful. Вы оба страшные. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Calym. Кажется, мы не в ту дверь зашли. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Здрасте. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's wrong, Jara? What are you? Wait, I know you. У вас тут весело, можно я с вами? I don't understand. What's... Your face. The Absolute has shown me. Jara, what's going on? Who's this woman? Oh. Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. What's happening? Что? Нормально. Ты серьезно думаешь, что вот эта хрень что-то мне сделает? Nothing will stand in my way. В смысле, промах? Так. I wonder if this is worth the cost. Да в смысле промах? Чё, разучилась стрелять? Вообще. Сдох. Простите за беспокойство. Hells. I'd heard tales of mind flayers, talons sharp as daggers, and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. Какая красота! Ты чё, с ума сошла? Its blood shimmers like silver. Тьфу, какая гадость. So the critics have said of Faerun's greatest masterpieces. I'm not so cold-hearted. Да ты просто сумасшедшая. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Ты такая же жуткая, как свежеватель If разума. my innate desires make me disturbing, then I proudly claim the title. Take these. May you have some comfort in bitter times. Be well,
be beautiful. No traps, please. Да. Где там Карлах? Чё ты стоишь? Тебя выгнали, что ли? Чел какой-то. I've got a long road ahead. Не хочешь к нам присоединиться? О. Don't touch me. Don't touch me, говорит. Wish to live in more interesting times. А где там Рафаил? Never wanted the easy path. Такого зовут лугового дьявола. Ну пошли. Надо сохраниться. Это мало ли. Ну и где он? You must О. hear me, devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael, for the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Что происходит? For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Я ему не верю. Очередной дешевый фокус. Покажи мне что-нибудь That was посерьезнее. no party trick. Somebody's missing. Can't you tell? That illithid you keep in your pocket can't hear us anymore. Huh. What's the catch? Я доверяю Летиду больше, чем тебе. Я никому не доверяю. Когда мы виделись в прошлый раз, ты обещал мне исцеление. Это не оно. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far. But no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Астральная призма? In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the illithid, the gift. Всем нужен Орфей. I can give you the means to break him free. А ты уверен, что он будет на нашей стороне? Стражи Орфея пытались убить меня, он опасен. To illithids, yes. He would gladly execute the Emperor. But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an Elder Brain. Я до сих пор живу благодаря Императору. No. Orpheus is the only reason you're still alive. The Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the Elder Brain. An ox requires food.
and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. And if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. И как освободить его? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Дом надежды. Надо же, как удачно у тебя нашлось именно то, что мне нужно. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. И что ты хочешь? I want the crown that dominates the Elder Brain. Что это вообще за корона? Power. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Oi. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make Значит, any who хочешь wore стать it богом? a god. Все хотят эту корону. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one archdevil supreme. Me. Ой. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Почему ты не завладел корону тогда же? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Как они завладели короной? Through the aid of a diabolist, somebody capable of opening a portal to the hells, deep in the hells. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable.
when you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer. Как много вариантов в концовке вырисовывается. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Нет. Я не буду соглашаться на эту сделку. Я лучше уничтожу корону, чем допущу, чтобы она снова попала в плохие руки. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. Нет. Это, конечно, очень соблазнительно, но нет. I won't stop you. But time is running out. So don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Он меня прогнал, выгнал. My favorite future clients. Are you ready to accept Нет. my... I'll wait. There you are. I thought I'd lost you. Something was blocking me from hearing your thoughts. Да, знаю, меня это беспокоило. Не буду ему говорить. That something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? Нет. Я не понимаю. Я ничего не знаю. You didn't feel it? Нет. Then perhaps my protection. But I was sure. Never mind. We must press on. I will bolster your mental defenses and make sure this doesn't happen again. Хочешь сойти? Хочешь, чтобы ничего не было с тобой? Притворись дурочкой. Что это за одежда такая? What's inside? Надо примерить. Блин, опять перегруз. Что ты будешь делать? Да, ну и одежда. Ладно, похожу в ней. Потом. Планы вторжения. I'll give it a shot.
Пойдем отсюда. Не хочу я сделку совершать. Так, нам куда-то вон туда. Или нет? Я запуталась, куда нам идти? А, нам туда. What does it feel like? Up there, Danthalon's dancing axe. The harp is safe house. My body burned like the noonday sun. Убежище. Yes, but they were cursing with you. Yes, darling, it's very leather-like. Капец, одни какие-то... Как это сказать-то? Таверны и так далее, и тому подобное. А это что? Шмотки. Ты чё? Ты чё, с ума сошел? Yay! You spoke to me! Nobody ever talks to me! Your fist, silly. I'm trying something out. My name's Narber, adventurer to be, soon to be the best adventurer anyone's ever seen. As soon as I figure out what kind of adventurer I want to be. What do you think? Can I be a fighter? Может, стоит выбрать другой жизненный путь? Woo! I was hoping you'd say that. To tell you the truth, I don't actually like hurting people very much. Or getting hurt. It's a good job I ran into you. I have something to ask. Oh, stranger. Кармен тут, Кармен там. I'm calm. Well, Carmen. What can I do you for? Ugh. If it's empty patty you want, get your clothes from my brother Figaro. But if it's genuine quality and genuine taste you're after, calms garms as you covered. Ну и... Так, твой брат в опасности, его имя оказалось в списке серийного убийцы. A killer? That's... gods. I've no love from my brother, but that's extreme. He doesn't deserve that. Thanks for warning me, but it's him that needs warning, and he never listens to me. То есть вы с братом не ладите? You wouldn't either, if you knew him like I did. Since Dad died, he thinks he's cock of the bloody walk, that I should give up my shop and work for family business. For him, dick. Может, Фигаро просто хотел, чтобы сестра была рядом, вы же только что потеряли отца. Maybe you should keep your nose out where it doesn't bloody belong. Пошла ты. Now, Давай свою sounds good. одежду. Get you something a bit fresher than your current outfit. Знать бы еще, как она выглядит. Вот это должно быть очень классная одежда. Еще и краска есть. Так, мне есть что продать. Хотя нет, это я пока не буду продавать, то мало ли пригодится. Keep your distance, darling. О, надо Астарину вот такой наряд купить. Или такой. Этот мне не нравится. Что? Почему? А, денег нет. Понятненько.
Remember. Да. Ладно. Пойдем в лагерь. Блин, у меня перевес. Почему? За что? Ну такое. Careful, I bite. О, аристократ. Хе, прикол. Какая странная одежда. Ну ладно. Ща других у нас сегодня это как-то модный приговор. Вроде красное, а на самом деле не красное. А тут что? Понятно. Так, давай, Карлах, посмотрим. Watch your back. Как-то у Карлах не очень. Let's get going. Damn, it's good to be alive. Пусть будет вот это. Это как-то слишком закрытое. What's cooking? No one back home will ever believe this. Так, ладно, пора в лагерь. Может быть, там что-нибудь новое будет, какая-нибудь кат-сцена. А, там, кстати, Уилл хотел поболтать. Я видела. Чё? Ты что ты такое? Nice Что place ты you тут have here, делаешь? little rabbit. Could use a few more trophies, perhaps. I'll keep this short, or my absence will be noted. You need the Orphic hammer. Какого хрена ко мне все приходят и предлагают что-то? The House of Hope. Я Our знаю. mutual friend, Raphael's abode. There's a diabolist named Halsik in the lower city. Find her, and she'll take it from there. Почему ты мне I помогаешь? love a good hunt, and the best hunts keep things sporting. Besides, you freed me from the tune. Forget I was ever here, but remember what I said. See you around. А тебя не Рафаил заслал случайно? Жесть. Почему в мой лагерь приходят черти всякие? Так, с тобой все понятно. Вообще жесть. Не, ну вы видели? The great devil grows sloppy. He makes his offer, but only after telling us where to find what we seek. The Orphic hammer. I suppose we will have to see if this House of Hope is open to visitors. Дом надежды. Карлах челит. Raphael must be raging we didn't take his deal. Luckily, his desperation made him careless. Did you hear what he said? The hammer's in his House of Hope. If we wanted, we could steal it right out from under his Да, nose. мы же воры, чё нам? Granted, it wouldn't be easy. Devils guard their treasure by especially lethal means. Хочешь дьявола разозлить? А нам вообще нужен этот молот? Maybe not. I wouldn't exactly relish heading into a devil's lair looking for it. But if you think it'll help us stop the Netherbrain, I'll do anything. Что ты We would need предлагаешь? to find a diabolist. One worth their salt should be able to get us into that devil's lair.
one last trip to Avernus. At least it'd be for a good reason, right? Useful as the hammer would have been, I'm relieved we're not in the devil's debt. Once his kind has you under their thumb, they won't ever let you go. Да-да, это правда. Men, women, children, all barred from entry. A damn travesty. A decade ago, Baldur's Gate would have welcomed any and everyone seeking refuge. Who would take in these souls, if not the Jewel of Baldur'S? Когда я уходил из рода Балдура, город был надежным убежищем для каждого. Должно быть, Горташ тут все поменял. As long as Gortash is in charge, they'll be left shivering at the gates. All part of the plan, of course. Step 1. Create an army and order it to march on the city. Step 2. Shut the gates in the name of security. Step 3. Bask in the applause. Gortash hasn't made Baldur's Gate safe. He's made it a prison. And when his army breaks through, the people will have nowhere to run. To make this city a safe haven, we'll need to bathe Gortash and his allies in their own blood. Mind flayers are like devils. They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. And maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. I met her twice. The first time, I was a boy of 7 or 8, at a banquet in the Flaming Fist's honor. One look and I was smitten. Chestnut hair that flowed behind her like willow fronds, as she floated from one room to the next as if carried by clouds. The second time, Stelmane was different. Even with the aid of a cane, each step she took was a struggle. Every word she spoke took great physical effort. A stroke victim? I asked Father later. No, he said. A stroke survivor. Nonsense. Stelmane was no less worthy of life or success because she was disabled. Her death is no blessing. It is a calculated cruelty. Think about it. My father was Tadpole. Stelmane is dead. The people are frightened and the council's in disarray. To exert control, you must first sow chaos. A tyrant's strategy, as father would say. These murders aren't random acts. Someone powerful is guiding the killer's hand, and the city is made weaker for it. I expected Baldur's Gate to be insipid, stale, wholly without merit. But it's got a vicious bite to it. Delightful. This hammer. Could it be? Yes. Yes! This is how we will free the Prince of the Comet! This is the key Voss so ardently and courageously sought. That smug shkacketh of a devil stores it at his vaunted House of Hope. Our destination is clear. Our mission undeniable. We must find a way into the House of Hope and retrieve the hammer. When we next enter the Astral Prism, we will use it to smash Prince Orpheus out of his prison. Mother Gith, hear my promise. Your son will rise again. The Prince of the Comet will crush the Lich Queen Vlaakith and usher in the Age of Orpheus. So,
No deal with Raphael. I wouldn't want to give him the satisfaction anyway. Пока, Геральт. Ладно, давайте на этом закончим. Следующий стрим будет, наверное, уже на следующей неделе. Не знаю, по какой игре. Так что как-то так. Всем спасибо, кто был. Всем спокойной ночи. Soldier.